Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Metal Gear Solid 2. Voglio andare velocissimo perché purtroppo in queste prime fasi di Metal Gear Solid 2 ci sono tantissimi filmati e ho pochissimo tempo per dirvi quello che vorrei dirvi. Parliamo un attimo dell'episodio precedente. Noi non giocheremo Snake, noi siamo Raiden, anzi siamo Jack, detto Raiden, la checchina bionda che fa le ruote, non smetterò mai di farvelo vedere perché è orribile. E Snake è morto durante l'incidente del tanker, è affondato con il tanker ed è morto. Ma chi vogliamo prendere per il culo? Allora, Kojima ci ha già trollati abbastanza facendoci giocare un personaggio che non è Snake, sapendo benissimo che tutti i fan di Metal Gear Solid e di Hideo Kojima, perché era già diventato una leggenda, sapendo benissimo che tutti volessero giocare Snake, ma lui ha detto no. Lo so che voi volete giocare Snake, ma io non ve lo faccio giocare, perché sono stronzo. Vi faccio giocare un biondino che è l'opposto di Snake. Bello, moro, con i capelli mossi, barbuto, fuma sigarette, proprio un duro. No, io vi do un biondino che fa le ruote, non fuma, c'ha la fidanzata che lo chiama Jack. Sono preoccupatissima per te. Oh, mentre sei in missione. È palese che ci sta prendendo per il culo, no? Cioè, lo capite che non è che era semplicemente ubriaco e ha fatto un Metal Gear a caso? No, no, ragazzi. Non è da Hideo Kojima fare le cose a caso. C'è un motivo, anzi, ci sono molteplici motivi per questa scelta. Uno dei quali è che a lui piace moltissimo divertirsi con i fan, proprio prenderli in giro, giocarci, scherzarci. Lo stesso motivo per cui ogni anno, ogni Metal Gear, lui fa sempre il solito annuncio: questo sarà l'ultimo Metal Gear, e puntualmente la storia non finisce e poi arriva l'annuncio di un altro Metal Gear. Sempre, lo fa sempre, ci lascia sempre lì a soffrire. Ma tagliamo corto. Pliskin, ragazzi, Pliskin. Chi è sto Pliskin, secondo voi? Quando si è presentato, io sono Pliskin. Io sono Snake, voleva dire. Questa è Snake. Questa è un'altra chicca. Il personaggio di Snake di Metal Gear Solid è stato ispirato ad Hideo Kojima dal personaggio Jena Pliskin, un famoso film che era il protagonista di un famosissimo film io non voglio neanche dirvi il nome di questo film, perché se non lo sapete veramente vi dovete vergognare. Cioè, Jena Pliskin, il tipo con la benda nell'occhio, dai, no, no, lo conoscete. Ecco perché lui si chiama Pliskin. È un'altra presa per il culo di Hideo Kojima, perché è palese, è uguale a Jena Pliskin, e lo stesso Hideo Kojima ha detto più volte di essersi ispirato a Jena Pliskin per creare Solid Snake. Ebbene, e allora che sta succedendo? Snake è qua, non è morto, va bene? Adesso si sta riposando perché ha perso troppo sangue. E però al tempo stesso ci viene detto dal colonnello Campbell in persona che Solid Snake è a capo dei terroristi che hanno preso in mano la Big Shell. Qualcosa non torna, no? Palesemente c'è qualcosa che non quadra. Ma questo lo scopriremo insieme, non sono di certo qui a spoilerarvi tutto il gioco. Quello che volevo che notaste sono quei particolari che vi spiegavo nell'episodio precedente. Per esempio, a Raiden è stato detto dal colonnello Campbell che lui non avrebbe potuto usare nessun'arma, né quelle dei russi, né quelle dei Marines, cioè questi. Pliskin si è spacciato come un Marines, ok? Ci ha detto che è un membro della 10ª squadra della Marina, se non sbaglio. Ma Raiden ha potuto sparare con il suo M4, sembrerebbe proprio un M4. Sì, un M4. Ha potuto sparare con quell'M4. Quindi non è un M4 della Marina. Perché un membro della Marina dovrebbe usare un'arma che non è la sua? Perché non è un membro della Marina? Perché non voleva rispondere alla radio? Perché si è presentato io sono Perché è Snake. Questi Oh, cosa? Oh oh. Di questa bomba ne parliamo dopo, perché non ricordavo fosse qui, dannazione. Jack, it's me. Everything okay, Rose? Don't you need to save the mission data? Oh yeah, thanks for the reminder.
Ah, brava Rose, brava. Vedete, a qualcosa è utile avere la ragazza che ti stalkera mentre sei in missione. Grazie Rose. Salvami i dati. Una cosa de giorno magari perché sto registrando. Di norma salvo sempre fuori. Jack, do you remember what day tomorrow is? Ridaglie. That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough? And we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere, too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Altra cosa di cui parlare ora, perché è importantissima. Voi che state guardando adesso e che avete seguito con me Metal Gear Solid 1, avete imparato a conoscere il colonnello Campbell. Lo conosciamo bene. Vi ricordate che vi ho detto di tenerlo d'occhio, no? C'è qualcosa di strano in questo colonnello Campbell. Cioè, secondo voi, il precisissimo e professionalissimo colonnello Campbell avrebbe permesso alla fidanzata di Raiden di partecipare a una missione di un'importanza assurda? Addirittura ne vale la vita del presidente degli Stati Uniti d'America. E se i terroristi facessero esplodere Big Shell, se non sbaglio, come si chiama questo posto, sarebbe una catastrofe mondiale, mondiale. Secondo voi lascerebbe che la fidanzata dell'eroe di turno partecipasse alla missione e lo disturbasse dicendogli: Jack, ti ricordi che giorno è domani? Che giorno sarà domani se lei insiste? Raga, chiunque ha avuto una fidanzata qui sa che cosa sta intendendo la tipa. E sapete quante coglione Raiden a non ricordarselo, no? Ma voglio dire, il colonnello Campbell, un colonnello, avrebbe permesso una cosa del genere? No. E perché allora lo sta permettendo? È palese che in questo Metal Gear c'è qualcosa di grosso sotto. Molto molto grosso. Ma non ve lo dico ora. Godetevi un'altra cutscene da 20 minuti, va? What the hell is that? Come, put me out of my misery. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Queen. Don't let them take the president! Ready grenades! A dud!
Today is another bad day. Is there anyone here that can give me happiness? I'm so sorry, my beauties. I'll see you again someday. Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Raiden, we've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those C4s that the terrorists wired over the big shell. The President can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this according to Simulation 2? What are you talking about? Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire, too, it's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose, I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden, you're needed on Strut C. Ora, capite quello che dicevo? Ora che avete sentito parlare Rose, il colonnello tutti insieme, lui che dice ma questo è un brutto sogno. Ci avevo ragione o no? C'è qualcosa che non quadra. E parliamo un attimo di quella bella ragazza che abbiamo visto al di là di questo ponte distrutto, che lei, Regina, è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto di Metal Gear Solid. Ora, secondo voi, com'è possibile che lei non venisse minimamente colpita dai proiettili? Voglio dire, guardate la distanza, gli sparavano da qua, ok? Come potevano mancarle, erano marine addestrati. In più abbiamo visto bene le scie dei proiettili traccianti che proprio la evitavano. Com'è possibile questo? Ora, parlando con un amico, l'altro giorno è saltato fuori il discorso Metal Gear. Lui me la menava sul fatto che Metal Gear non è un gioco realistico. E questo è importante parlarne adesso e con voi, perché Metal Gear, ragazzi, non è un gioco realistico. Se pensavate di star giocando a una simulazione o a qualcosa che si rifacesse strettamente alla realtà, vi sbagliavate di grosso. Proprio è più realistico Call of Duty.
di Metal Gear Solid, ok? Non è un gioco realistico perché non vuole esserlo. Metal Gear Solid è una serie che prende spunto dalla realtà, non è realistico, prende spunto dalla realtà per creare un'opera di completa fantasia, ma non cade mai nel fantasy, ok? Non ho usato questo termine, non cade mai nel fantasy. Com'è possibile che lei non venisse colpita dai proiettili? Beh, c'è una spiegazione logica e abbastanza realistica, anche se non del tutto realistica. Ovviamente chi la conosce già, per favore non lo spoileri nei commenti, perché poi lo appendo per i piedi in piazza. Però voi pensateci a queste cose. Avete notato per esempio che mentre lei se n'è andata, subito dopo che ha salutato i gabbiani, molti gabbiani sono caduti, sono morti. Perché? Perché sono morti quei gabbiani? Ma... Ok, smettiamo di blaterare a caso. Io vorrei sporgermi, ma non mi fa sporgere. Ah, beh, c'erano solamente dei cessi. Oh... E vediamo di trovare questo artificiere. LOL. Come? Aspetta. Funziona solo quando mi allontano, vabbè. Adesso la missione comincia ad essere veramente importante. Cominciamo a sentire pressione su di noi. Se falliamo non solo il presidente degli Stati Uniti morirà, ma causeremo una tragedia, una catastrofe ambientale enorme. Forse, come ha detto il colonnello Campbell, la più grande catastrofe naturale di sempre. Questa M9 ancora non si trova, io la desidero ardentemente. Quindi abbiamo bisogno... Una bomba l'abbiamo già trovata, avete visto? Adesso ci serve quell'artificiere. Dovrebbe essere qui nel blocco C. Freeze! Don't shoot. You a cop? I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? That's bad. Did I tell you you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Don't go pointing that thing everywhere, kid. What's your name? My name is Peter. Peter Stillman. Lecturer at Nav Scolio at Indian Head. Also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see. A famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy. Kid, this is the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives, Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. I created him in a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. There are at least 2 people here who can claim to be experts at bomb disposal. Are you two with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, What's your name? Raiden. That's an odd name. Any other survivors? There was also an engineer with me. An engineer? A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell.
Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled. He was supposed to get us past all the security measures. I never heard anything about that. He had official orders with him. We'll leave that for later. Right now, we need to figure out how to deal with all the bombs. But there's no one left from the SEAL's EOD squad. Yup, so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Hold on a sec. Off to confer with the CO again? Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. There are more important issues at hand, Raiden. The enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now. Colonel, I'm not qualified for bomb disposal. Jack, it's me. Rose? You can do this. Trust me. You haven't had bomb disposal training per se in VR, but you're more than capable of handling C4. This is a little different from using C4. You're up for this. You know that. How about it, kid? Are the results in yet? There's no need to think about this so much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here, look at this. This is a C4 bomb. It's live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and there we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I know Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Signatures? Yes, on every bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use the system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too.
Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in Strut C as well. Here? I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big Shell consists of 2 hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. 6 on Shell 1, another 6 on Shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Kid, this place is all yours. I'll take care of Shell 2. Take this. What's this? Security card, issued to Shell personnel. The Big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Writing, your card key can open doors with security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to Shell 2. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The 2 of us can handle it, don't worry. But You'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. all right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. Good luck, kid. I'll see you later. Semper Fi. That man's no SEAL. I don't even think he's a Navy man. What? Semper Fi. Marine Corps talk. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And who dares wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists, then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be all right. Plenty of food in here too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by codec from here. Good luck, kid. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes.
Allora, questa penso proprio che sarà la puntata dei misteri del cencio, poiché prima di concludere l'episodio voglio che voi notiate come purtroppo la traduzione italiana di Metal Gear Solid 2 non sia stata fatta molto bene. Decisamente poco bene, devo dire. Oh porca miseria, ma questo... Andiamo via di qui, va. Perché dico questo? Avete notato come sia Snake, ormai lo chiamiamo Snake, come sia Snake che l'artificiere, di cui adesso non ricordo il nome, lo chiamano continuamente Kid a Raiden. Kid si traduce come ragazzino, gli stanno dando continuamente del ragazzino. Questa cosa potrebbe sembrarvi banale, poco importante, ma Remma, questo qua non mi dà un attimo di tregua, oh. Usciamo di qui, va. Questa cosa potrebbe sembrarvi scontata o poco importante, ma invece è fondamentale per un discorso che affronteremo molto più avanti. Ok, ma molto più avanti. So che quello che sto per chiedervi è difficilissimo, ma provate, cercate a tutti i costi di tenere in mente questi particolari che io vi sto evidenziando. Il fatto che Raiden venga chiamato da tutti ragazzino, ma non solo chiamato, che gli venga proprio fatta pesare questa cosa. In una frase glielo dicono 3 volte, Kid. Ok, ricordatevelo, perché in futuro sarà importantissimo e sono sicuro che vi lascerò a bocca aperta. Non vi aspetterete mai quello che vi dirò. Alla prossima.